dear students. Good morning. How are you, students? I hope you are fine. I'm fine too. Students, in this corona pandemic, you know, all are staying at our home and following the health guidelines. Are you following the health guidelines? Yes, I hope so. Thank you very much, dear students. Today we are going to work on about Unit 23, Lesson 4 to 5, page number 47, Activity A, B and C. Okay, students? Dear students, before starting the class, let's recall what we have learned in our last class. Can you remember? Yes, our last class was on full stop and capital letters. আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম কোথায় ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হয় এবং কোথায় কখন ক্যাপিটাল লেটার্স ব্যবহার করতে হয়। তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই? Very good. Dear students, today we are going to work on page 47, Unit 23, Write Well 1. Okay, here today we have the activities A, B and C. So, dear students, open your book at page number 47 and get ready for the class. Students, now take your book and look at activity A. Can you see this picture in your book? Yes, this picture is in activity A. Okay, can you tell me what can you see in the picture? Yes, here we have two pictures of two girls, right? These girls are like you. তোমাদের মতোই দুজন বন্ধু কথা বলছে. So, now I will read the dialogue. You just listen to me, okay? Very good. Hi, I'm Ria. What's your name? I'm Shanta. I'm in class 4. Are you in class 4? Yes, I am. Students, now I'm reading the dialogue once again. You listen to me carefully, okay? Very good. Hi, I'm Ria. What's your name? I'm Shanta. I'm in class 4. Are you in class 4? Yes, I am. Students, now I will read the dialogue and you will repeat after me, okay? Good. Hi, I'm Ria. What's your name? I'm Shanta. I'm in class 4. Are you in class 4? Yes, I am. Thank you, students. I hope you have read it very well. Thank you. Now, dear students, look here. Can you see the writings on the board? I hope you can. Yes, these are the same dialogue we have practiced now. আমরা এতক্ষণ যে ডায়লগটি পড়লাম এখানেও সেই ডায়লগটি আমি লিখেছি। কেন লিখেছি বলো তো? Yes. Here I am marking the intonation patterns. We have already learned how to use the rising intonation and the falling intonation, right? Very good. আমরা already শিখেছি কোথায় কখন কিভাবে রাইজিং ইন্টোনেশন ব্যবহার করতে হয় এবং ফলিং ইন্টোনেশন ব্যবহার করতে হয়, তাই না? হ্যাঁ, আমি যে ডায়লগটি পড়েছি, can you see that I have used the intonations in different way? অর্থাৎ আমি আমার কণ্ঠস্বরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহার করেছি। আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো। চলো এখন দেখি কখন আমি রাইজিং ব্যবহার করেছি, কখন আমি ফলিং ব্যবহার করেছি, ওকে? Hi, I'm Ria. It is, yes, falling intonation. Hi, I'm Ria. Very good. What's your name? What's your name? This is also a falling intonation. Very good. Now look here. I'm Shanta. I'm Shanta.
This is a rising intonation. Very good. Now, look in the next sentence. I'm in class 4. I'm in class 4. It's a rising intonation. Very good. In the next sentence, are you in class 4? Are you in class 4? This is also a rising intonation. Very good. And the last sentence, yes, I am. Yes, I am. Students, I hope now you can recall the intonation patterns very well. All right. Thank you very much, dear students. Here we will work on activity B, that is the yellow color language focus box. So, go to your book at activity B. Use of question mark. Use of question mark. Students, now we will work on using question mark. এখন আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস বক্সে কিভাবে কখন কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব। ওকে স্টুডেন্টস? ভেরি গুড। দেখো এখানে বলা হয়েছে when we want information we ask a question. That means আমরা যখন কোনো কিছু জানতে চাই, কোনো তথ্য জানতে চাই, তখন আমরা প্রশ্ন করি, তাই তো? যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম তোমার নাম কি? হোয়াটস ইয়োর নেম? আমি কি জানতে চেয়েছি? তোমার নাম। ভেরি গুড। আমি তোমাকে আবার প্রশ্ন করলাম হোয়াট ক্লাস আর ইউ ইন? তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? অর্থাৎ তোমার ক্লাসের নাম আমি জানতে চেয়েছি। এগুলো হচ্ছে ইনফরমেশন। তার মানে when we want to know something, want to know any information, we ask a question. And we use a question mark at the end of these sentences. এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে আমরা তাদের শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করি। এখন আমরা কি জানি কোয়েশ্চেন মার্কটা ঠিক কীরকম দেখতে? ইয়েস, আমরা অনেকবার দেখেছি। চলো আবার দেখি। লেটস সি হাউ টু রাইট এ কোয়েশ্চেন মার্ক। ওকে, টেক ইউর পেন্সিল লাইক দিস। Start from here and here. Okay? I'm writing it again. Follow me like this. Okay. This is the question mark. Very good. Now, look back here again. So, আমরা কি বুঝেছি যে যখন আমরা কোনো কিছু জানতে চাই অর্থাৎ when we want information, we ask a question and we use a question mark at the end of a question sentence. Okay? Let's have some examples. Do you go to school? Do you go to school? অর্থাৎ তুমি কি স্কুলে যাও? এটি একটি প্রশ্ন বাক্য। This is a question sentence. Here in your book you can see in blue color the question mark is written in blue color. সবাই তোমাদের বইতে দেখো এই কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সটির শেষে নীল রঙে বোল্ড করে এই কোয়েশ্চেন মার্কটি দেয়া আছে। তার মানে এখানে বলা হচ্ছে this is a question sentence, so we will use a question mark at the end of this sentence. Let's see another example. Who is your teacher? Who is your teacher? তোমার শিক্ষক কে? This is also a question sentence. So we will use a question mark at the end of this sentence. Here also we have a blue color question mark. Can you see this? Very good. Dear students, here we have learned when we want to know any information, we use a question sentence, and in a question sentence we use a question mark at the end of that sentence. আমরা কি শিখলাম? আমরা জানলাম যে যখন আমরা কোনো কিছু জানতে চাই তখন আমরা প্রশ্ন করি আর প্রশ্ন বাক্যগুলোর শেষে আমরা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন অথবা কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করি এবং আমরা শিখেছি
কিভাবে কোয়েশ্চেন মার্ক লিখতে হয় তাই না Very good. Now students, look at the board. Here I am giving you some examples of question sentences. First one is, what's your name? What's your name? And the red color is showing the question mark. Very good. How are you? How are you? And here also a question mark. Where do you live? Where do you live? This is also a question sentence and we have used a question mark at the end of the sentence. How old are you? How old are you? Do you like mango? Do you like mango? Are you in Dhaka? Are you in Dhaka? Students, these all are question sentences, so we have used question mark at the end of these sentences. Got it? Excellent. I hope you have got it. তাহলে আমরা এখন শিখলাম আমরা যখন কোনো কিছু জানতে চাই আমরা প্রশ্ন করি আর প্রশ্ন বাক্যের শেষে আমরা প্রশ্ন চিহ্ন ব্যবহার করি ওকে সো লেটস গেট ব্যাক টু অ্যাক্টিভিটি এ ওয়ান্স अगेन চলো সবাই আবার আমরা অ্যাক্টিভিটি এ তে ফিরে যাই ওকে স্টুডেন্টস নাও ইটস your turn you have to find out the question sentences from this dialogue and write the question sentences in your exercise book. Students, এবার তোমরা এই ডায়লগ থেকে question sentence গুলো খুঁজে বের করবে এবং সেগুলো তোমাদের খাতায় লিখবে এবং অবশ্যই question mark গুলোকে চিহ্নিত করবে ঠিক আছে এই কাজটি করার জন্য আমি তোমাদেরকে 1 মিনিট সময় দিচ্ছি your time starts now Okay students, your time is up. I hope you have written the sentences. Okay, let's match the answers. Yes, first one is what's your name? This is the first question sentence and can you see the red color underline? Yes, this is the question mark. Very good. Look at the next question. Yes, this is the next question. Are you in class 4? Are you in class 4? Yes, the red color underlined one is the question mark. Very good. Students, আশা করছি সবাই question markটা চিহ্নিত করতে পেরেছো। Students, now go to activity C. Now we will discuss about activity C. Here, write the sentences in your exercise book. You can see here from 1 to number 6, we have 6 sentences, but in these sentences, you cannot find the capital letters in proper places. And also we don't have the question marks. এই সেন্টেন্সগুলোতে সঠিক জায়গায় ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করা হয়নি এবং সঠিক জায়গায় কোয়েশ্চেন মার্কও ব্যবহার করা হয়নি তাহলে আমরা এখন এই সেন্টেন্সগুলোতে সঠিক জায়গায় ক্যাপিটাল লেটার্স ব্যবহার করব এবং বাক্যগুলোর শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করব তারপর we will write these sentences in our exercise book. Okay dear students? তাহলে আমি এখন তোমাদের জন্য প্রথমটি করে দেখাচ্ছি I am doing the first one for you. First one is, do you live in Rajshahi?
do you live in Rajshahi? Okay, students, now see what should be the actual writing. Here, do you live in Rajshahi? Can you see the two D, R and the question mark is in red color. Now I am explaining why these are in red color. Do is the first word of this sentence, okay? And we know that the first letter of a word should be in capital letter in a sentence, okay? So this is the first word and D is the first letter of this word. So D should be in capital letter. And here Rajshahi is the name of a place. And in our previous class we already learned that the names of people and the names of places should start with a capital letter, okay? So R should be in capital as it is a name of a place. And at the end of the sentence we used a question mark because this is a question sentence. So this is a question sentence and this is why we used a question mark at the end of the sentence. Students, আমি আশা করছি তোমরা চেঞ্জটা বুঝতে পেরেছো। দেখো এই বাক্যটি কেমন ছিল আর এই বাক্যে আমরা কি কি জিনিস চেঞ্জ করেছি। আমরা এই ডি ক্যাপিটাল ফর্মে লিখেছি, রাজশাহী আর ক্যাপিটালে লিখেছি এবং সেন্টেন্সের শেষে আমরা কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করেছি। স্টুডেন্টস, লাইক দিস সেন্টেন্স you have to write the next 5 sentences in your exercise book, okay? এবার তোমাদেরকে এখানে যে 6টি বাক্য দেয়া আছে এই 6টি বাক্যের বাকি 5টি বাক্য তোমাদের খাতায় লিখতে হবে এবং অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার ও কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করে সঠিকভাবে লিখতে হবে। Okay dear students, so for doing this work I am giving you 2 minutes. Okay students, your time starts now. Students, your time is up. So this is the time to check your answers, okay? Let's check the answers. Students, let's have the answers and match with yours one. First one is, do you live in Rajshahi? Number 2, where do you play? Here the first word is where and W is the first letter of this word. So W is in capital form and at the end of the sentence we used a question mark. Number 3, is Mitu your friend?
is the first word, so I is capital and Mitu is a name of a people. Okay? So, this is here M is in capital form. Number 4, how old are you? How is the first word, so the first letter of this word should be in capital. 5, can you use a computer? Can is the first word, so C should be in capital. 6, where are you from? Where is the first word, so W should be in capital as it is the first letter of this word. Okay, students, I hope all of you have written these sentences properly. Thank you very much, dear students. So, what we have learned today? Yes, today we have learned if we want something, to know the information or to know something, we ask a question. Here, look, when we want information, we ask a question. যখন আমরা কোনো তথ্য জানতে চাই তখন আমরা প্রশ্ন করি, we use a question mark at the end of these sentences. এই ধরনের বাক্যগুলোর শেষে আমরা একটা question mark ব্যবহার করি. Like this, is your name Ratul? The question mark. Do you have a brother? A question mark. Where are you going? A question mark. Okay, dear students? So, I will hope that all of you can use the question mark in question sentences. Okay? Thank you very much. Now, dear students, it's our homework time. So, for today's class, your homework is rewrite the sentences in activity C using capital letters and question marks. Activity C তে আমরা যে বাক্যগুলো প্র্যাকটিস করেছি, এই বাক্যগুলো তোমরা আবার বাড়িতে লিখবে এবং অবশ্যই লেখার সময় ক্যাপিটাল লেটার্স এবং কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করে বাক্যগুলো লিখবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস? Students, that's all for our today's class. Thank you very much for being here in our class. I hope all of you will stay at your home and stay safe. Thank you very much. Goodbye.